Hemos estado hablando últimamente So we've been speaking lately de los principios del reino. of the principles of the kingdom of God. ¿Y cuántos se saben aquí el Padre Nuestro? How many here know the our Father? No lo sabemos al derecho y al revés, ¿cierto? We probably know it very well. Y dice el Padre Nuestro, Padre Nuestro. And our Father says, Heavenly Father A ver, ¿qué más dice? Que estás en los cielos. that is in heaven. A ver, repítalo conmigo. ¿Qué dice? Santificado sea tu nombre. That your name would be holy. Y atención a esta parte. Venga a nosotros tu reino. That your kingdom would come. ¿Usted sabe qué significa eso? Do you know what this means? O lo hemos dicho de palabras, ¿cierto? We've probably just maybe said it sometimes or at some point in our lives. Pero dice, venga a nosotros tu reino. But it says that your kingdom come Y dice, y hágase tu voluntad. and that your will be done. Hágase la voluntad mía, Whose will? Our will? hágase la voluntad de mi esposa, My wife's will? hágase tu voluntad. No, it says your will be done. ¿Y qué sigue diciendo? And what does it continue to say? A ver, se les olvidó. Did you guys forget? Aquí en la tierra, Here on earth, como en el cielo. as it is in heaven. Pero también dice, y perdona nuestros pecados. But it also says, and forgive us our sins. De la misma manera The same way, en que yo perdono a los demás. and that, I forgive others people's sins. Es decir, si usted no perdona casi, It's to say that if you don't forgive very often, a usted casi no lo perdona. they probably won't forgive you very often as well. ¿Se había pensado en eso? Have you ever thought about this? ¿Se ha detenido en algún momento a pensar en el Padre Nuestro? Have you ever, stopped and actually thought of this prayer? ¿Le ha dicho usted de corazón al Señor, Padre, perdóname los pecados así como yo perdono a los que me ofenden? Have you really said to the Lord, Lord, forgive my sins as I forgive others? ¿Y qué sigue diciendo el Padre Nuestro? And what does it continue to say? Se me olvidó. Give us today our daily bread. No nos dejes caer en tentación, And do not lead us into temptation. en la tentación que nos aparta de su voluntad. The temptation that basically departs us from His will. Señor, y líbranos And it says, deliver us de todo mal. of all evil. Y la gente dice, And amén. people say, amen. Entonces hemos estado enseñando la cultura del reino. And we've been teaching the culture of the kingdom of God. Porque lastimosamente nosotros creemos en Jesús, Because unfortunately, we believe in Jesus, pero no hacemos lo que Él dijo que hiciéramos. but we don't do what He said for us to do. Lastimosamente creemos y rezamos el Padre Nuestro y decimos que se haga tu voluntad aquí. And unfortunately, we actually pray this prayer, that your will be done here on earth. Pero en mi casa yo hago mi voluntad. But in my home, I do my will. Pero con mi vida yo hago mi voluntad. But with my life, I do my will. Y te digo algo, por eso es que no funciona. And let me just tell you something. That's the reason why it doesn't work. Por eso es que muchas familias no funcionan. That's why many families don't work. Por eso es que la economía de muchas familias no funciona. That's why the economy of many families doesn't actually work. Porque no hacemos la voluntad del Padre, Because we don't do the will of the Father, sino que hacemos nuestra propia voluntad. but we do our own will. Porque Dios es como yo pienso que es Dios. Because God is the way that I think about God. Porque no es como dice la palabra, Because it's not how the Word says it. es como dice la tradición. It's how tradition Es says. como dice mi mamá, It's how my mom says it. es como dice mi abuelo, It's how my es grandfather como me says it. enseñaron cuando era niño. It's how I was taught when I was a child. Pero no es como dice la palabra. But it's not as the Word says. Y ese es el principal error. And that's the main error or mistake that we're making. Porque Dios no es ni se comporta como tú y yo digamos. Because God doesn't behave in the manner that we want to. Dios se comporta y Dios es como dice la palabra de God Dios. behaves in the way that the Word says or describes Him. Y eso no lo podemos cambiar. And we can't change that. La tradición y la religión han querido cambiarlo. Tradition and religion has wanted or has changed Him. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. But the Word of God remains forever. Y nadie puede cambiar quién es Dios. And nobody can change who God is. Y si la palabra de Dios dice que Dios es un Dios misericordioso, And if the Word says that God is a merciful God, nadie puede cambiar esa misericordia. nobody can change that Him being a merciful God. Y hay religiones que te van a prohibir vestirte de cierta manera. And there's religions that are going to maybe not allow you to dress a certain way. Y van a justificar la salvación con la vestimenta. And they're going to justify salvation with the way you dress. Pero la palabra me dice But the Word says que lo más importante that the most important es thing tu corazón. is your heart. Que sobre toda cosa guardada, That above all, that you would guard your heart. guarda tu corazón. That you would guard your heart. Pero lastimosamente la tradición y la religión
ha cambiado la manera de nosotros, como nosotros vemos a Dios. But unfortunately, tradition and religion has changed the way that we view God or we see God. Y por eso hemos estado aprendiendo durante este año And that's why we've been learning throughout this year, qué significa what does it mean vivir en el reino de Dios. to live in the kingdom of God? ¿Cómo debemos vivir en el reino de Dios? How we should live. Si tú vives en un reino, tienes que cumplir las leyes del reino. If you live in this kingdom, you have to basically abide by the rules of this kingdom or the law of this kingdom. Tú no puedes, después de vivir en Canadá, tú no puedes ir a Sudamérica a decir, hagan el pare porque yo te voy a pasar. You can't basically leave Canada back to South America and say, ¿y decir qué? Y decirle, pretender que los carros van a hacer el pare Oh, to pretend that the cars are now actually going to stop at the stop sign porque tú vas a cruzar la carretera. because you're going to cross, the road. Si tú das por hecho eso, te llevan. If you actually do this, if you go back to your country and do this, they're probably going to, hit you with a Entonces car. tú no puedes pretender vivir en otro lugar So you can't pretend to live in a different place con las leyes de otro reino. with the laws of the different kingdom. De la misma manera, tú no puedes pretender que Jesús sea el dueño de tu casa. In the same way, you can't pretend for Jesus to be the owner of your home, Tú no puedes pretender que Dios esté cuidando y guardando tu casa or that He would, take care of your home and guard your home cuando estás viviendo conforme a las leyes de otro reino. when you're living according to the laws of a different kingdom. Porque Dios quiere bendecirnos a todos, Because God wants to bless us all. pero nuestras actitudes rechazan la bendición. But the way that we behave, it basically rejects the way that He wants us to behave. Porque si Dios dice que bendice al justo, Because if God says that He blesses the just, no puede contradecir su palabra He can't contradict Himself y bendecir al impío. and bless those who are wicked. ¿Sí me están entendiendo? Do you understand me? Entonces este es el lugar adecuado que Dios lo trajo hoy aquí, So this is the right place where God brought you today, para que usted y yo aprendamos los principios del reino, so that you and I can learn the principles of the kingdom of God, sabiendo que no somos perfectos, knowing that we are not perfect, sabiendo que siempre tenemos errores, knowing that we always make mistakes, pero tratamos de vivir los principios del reino. but knowing that we also try to live out the Y principles of the kingdom of God. cuando tú vives los principios del reino, And when you live out the principles of God, hay una atmósfera espiritual sobre tu casa. there's an atmosphere that surrounds your home, Porque Dios sabe que tú eres pecador. because He knows that you are a sinner, Dios sabe que tú cometes errores, because God knows that you make mistakes, pero Él conoce tu corazón. but He knows your heart, Que a pesar de tus errores, that even though you've made mistakes, tú quieres cumplir o vivir los principios del you reino. want to fulfill the principles of the kingdom of God. Y ahí está la And diferencia. that's where the difference lies. Si tú quieres que Dios esté en casa, If you want God for you to be in your home, vive los principios del reino. live out the principles of the kingdom of No, God. no puedes vivir los principios de otro reino You can't live out the principles of a different kingdom y pretender que el rey de los cielos esté en tu casa. and pretend that now God is going to be abiding in your home. Entonces hemos estado aprendiendo los principios, ahora los principios de la familia. So now we've been learning the principles as well of family, Porque muchos de nosotros decimos, Señor, pero ¿qué pasa en mi familia? because many of us might question ourselves and say, God, what's happening in my family? Muchas madres dicen, Señor, pero mis hijos yo los eduqué y les di lo mejor posible y ahora están perdidos en las drogas, en el alcohol. Many of you might say, I've given my children the best I can, and maybe they're now drug addicts or alcohol, drink a lot of alcohol. Pero el principal problema But the main issue or problem es el desconocimiento de la palabra. is that they don't know the word of God, Porque la Biblia te dice cómo educar a tus hijos. because the Bible is very it teaches you how to actually raise your children up, Y el mundo te dice cómo educar a tus hijos. and the world also tells you how to raise your children. Entonces, ¿cuál de los dos principios queremos vivir en casa? So what are which one of these two principles do we want to live out in our home? Y la mayoría de problemas que nosotros enfrentamos a diario And the majority of the problems that we face on a daily basis es a causa de que no vivimos los principios del reino. is because we don't live out the principles of the kingdom of God. Sino que yo pienso que es así We just we think this is the correct way, y yo hago como yo pienso que es. and I do according to what I believe is correct. Y sabe que Satanás coloca una venda en los ojos de nosotros. And you know that Satan puts a blindfold on you? Usted se ha dado cuenta que los homeless siguen aumentando cada día en Calgary. Have you realized that the homeless here in Calgary is actually more and more every single day? Y una persona que consume otros tipos de droga como cocaína, heroína, etcétera. And other people who may maybe consume like cocaine or heroin, ¿Qué comienza consumiendo? well, how did they start off in this process? Lo más inofensivo.
It's something that's very inoffensive. El cannabis es legal. You know, when you think about maybe marijuana, it's legal here in Canada. Mis amigos fuman cannabis. My friends actually smoke cannabis. Mis compañeros fuman y no pasa nada. You know, my friends smoke and, you know, nothing's happened to them. Pero Satanás es experto en colocar venda en los ojos. But Satan is an expert in putting blindfolds on you. Y no les permite a ellos ver en el downtown que esos que están en las calles durmiendo And he doesn't allow for them to see that the people sleeping downtown on the street comenzaron como ellos están started comenzando. the way that they started, you know, having marijuana. Y or pueden cocaine. venir muchas personas a decirle, mira, no lo hagas. And many people might be able to come to them and say, you know what, don't do this. Pero la venda que tienen en los ojos But the blindfold that they have no les permite ver más allá. doesn't allow them for them to see, you know, further. ¿Y usted sabe Ahead. cuál es la droga que más daño ha causado a nivel mundial? And you know what drug is the one that's caused the most damage worldwide? La que más parece inofensiva. The one that seems more inoffensive Se llama el alcohol. is alcohol. El alcohol ha separado miles de familias. Alcohol has actually separated many families. El alcohol ha causado miles de muertes. Alcohol has actually caused many deaths. El as alcohol well. te lleva a la infidelidad. It's also taken people to be, you know, unfaithful, El alcohol te lleva a la locura. to even going crazy or insane. Pero a mí nunca me va a pasar. But it's never going to happen to me. Eso le pasa a otros. It happens to other people Porque yo controlo. because I know I have self-control, Porque yo sé hacerlo. because I know how to do it. I know how to drink. Pero hablemos en 30 años. But let's talk in 30 years, Y me dirás cómo te ha ido con el alcohol. and you can tell me how it's gone for you. Entonces, si tú quieres vivir y disfrutar de las bendiciones que tiene el Señor para tu vida y para tu casa, So if you want to, you know, live out the blessing that God has for your home, tenemos que aprender a vivir los principios del reino. we have to learn how to live out the principles of God. Si quieres disfrutar de las bendiciones que Dios tiene para ti, If you want to enjoy the blessings that God has for you, tienes que vivir los principios del reino. you have to live out the principles of the kingdom of God. ¿Ha escuchado usted las promesas que tiene la palabra para su casa, para su vida, para su Have familia? you heard of the promises that God has for your home and your family? Dice, reprenderé por ustedes al devorador. It says that I will depart from you the devourer. El Señor promete aumentar las cosechas de tu vida. It'll say, it says also that He will promise to bring forth a great harvest. Te promete recoger, dice la palabra, al 100 por uno. And it says the word of God that He will allow you to harvest, 101%. Promete que nunca habrá escasez en tu casa. He says that you will never, lack anything in your home. Promete que las bendiciones te perseguirán. That blessing will chase you. Pero a veces uno dice, pero la palabra parece ser falsa. And sometimes you might think, the word seems like it's false or not true, Porque nada de eso ocurre en mi vida. because none of it occurs in my life. Y aunque llevo muchos años en la iglesia, And although I've been in church so many years, nada de eso pasa en mi vida. none of that actually happens in my life. Pero el problema no es que la palabra no tenga poder. And the problem is not that the word doesn't have power, El problema es que nosotros no sabemos vivir la palabra. is that we don't know how to live out the word of God. Y dígale al que está a su lado, And say to the person to your side, este es el lugar adecuado. this is the right place where you Así should que be. abra su corazón hoy So open up your heart today y tenga un corazón enseñable. and have a teachable heart. Que estas palabras o que lo que vamos a hablar hoy quede guardado en su And corazón. that what we're speaking today would just be, left in your heart today. Porque son palabras y son consejos que bendicen Because it's, it's advice that blesses you. y que le van a servir para su casa, para su And vida. that most likely will work for your home and for your family and for your life. Y hay un tema que es muy necesario en la vida de nosotros And there's actually, something that's very necessary in our lives, y es el acuerdo. and it's to be in accordance or in agreement. Y hoy vamos a hablar del poder del acuerdo. And we're going to speak about the power of agreement. Ser cristiano o amar o creer en Dios va mucho más allá de leer la Biblia todos los días. To be a Christian, it goes much more or further than just reading the Word of God every single day. Ser cristiano va mucho más allá de orar todos los días. To be a Christian, it's much further, or goes further than just praying every single day. Ser cristiano va mucho más allá de vestirse con una ropa que parezca cristiano. Being a Christian is, much greater than just dressing how you believe Christians dress. Ser cristiano va mucho más allá que creer en Cristo. It goes further than, believing in Christ. Que la palabra dice que aún los demonios creen y tiemblan, Because even the Word of God says that the demons believe and tremble, pero no los hace salvos. but it doesn't save them. Ser cristiano To be a Christian es poner en práctica lo que Dios dice en su is to, palabra. put into practice what God says in the Word of God, Entonces hay una diferencia muy in grande. His Word.
So there's a big difference. Porque usted puede hablar muy bonito, usted le pueden hablar muy bonito de Dios. Because somebody can maybe talk to you very nice about God. Pero una cosa es que le hablen de Dios One thing is that you would talk to them about y God. otra cosa es que le reflejen a Dios. A completely different thing is that you would reflect God to them. Yo sé que usted se ha encontrado con personas así, I know that you've encountered people this way. personas que dicen ser cristianas, There are this way that, but say they're Christians, pero hablan de todo el mundo. but they gossip about everybody. Son las cámaras de televisión de los barrios, They're las cámaras de basically seguridad de los barrios. they're basically the security cameras of neighborhoods. Saben qué pasa en todo el barrio They know what's going on everywhere, y lo que no saben se lo inventan. and what they don't know, they just make it up. Pero usted Make up rumors. pero usted los ve yendo todos los domingos a la iglesia. But you see them going every single Sunday to church. Muy diferente hablar de Dios It's very different to speak about God que mostrar a Dios. than to reflect God. Y este es uno de los principios más poderosos, que podemos encontrar en la palabra, es el ponernos de acuerdo, el poder del acuerdo. One of the strongest principles that we can find in the Bible is, to become in agreement or go into an agreement with God. Y sabe que ningún propósito que usted tenga en la vida puede cumplirse solo. And you know that no purpose in your life that you have can be accomplished by yourself, or you can accomplish it by yourself. Usted y yo siempre, todos los momentos de la vida va a necesitar a alguien. You and I will always need somebody to accomplish a goal. Si usted va a formar una empresa, necesita a alguien. If you're gonna, form a company, you need somebody. Si usted va a formar una familia, necesita a alguien. If you're gonna, make your family your own family, you need people in your life. Si usted va a formar un hogar y va a criar a hijos, necesita a alguien. If you're gonna raise up your children, you will need the advice of other people. Y ya por ahí está el mundo, el famoso feminismo que se está levantando fuerte ahora. And nowadays, feminism is actually raising up very strongly. Y se levantan las mujeres diciendo que no necesitan los hombres para formar una familia. And women are raising up saying, you know what, we don't need men. Pero aceptan las ayudas que da el gobierno para las madres solteras. But they accept the money that the government or the subsidies that government gives, to help them out. Y aunque sí puedan hacer crecer a sus hijos, alimentar a sus hijos, And even if they might be able to, feed their children and raise their children, no quiere decir que los eduquen bien. it doesn't mean that they're raising them up correctly. Porque es muy difícil Because it's very difficult que una madre pueda hacer todos los papeles en una casa. that, a mother can fulfill all of the roles within a household. Una madre que trabaja. A woman who works, or a mother who works, Una madre que tiene que hacer la comida de todos los días. a mother who has to cook every day, Una madre que tiene que hacer el aseo todos los a días. mother who has to clean every day, Una madre que tiene que lavar la ropa todos los and has días. to wash their clothes. Si mi esposa se estresa y eso que yo la ayudo, If my wife, stresses out and I even help her, imagínese una mujer sola. imagine a woman who lives by herself. No es fácil. It's not easy. Siempre necesitas a alguien en tu vida. You always need somebody in your life. Siempre vas a necesitar a alguien en tu vida. You will always need somebody in your life. Y el problema es que nosotros And the problem, with us es que siempre jugamos al llanero solitario. is that we're always, trying to play like the Llanero solitario. what? Lone Ranger? El The llanero Lone Ranger. solitario era una película donde era un llanero. The Lone Ranger is actually a movie, Y a veces nosotros nos creemos ese llanero solitario. and we believe to be this person. Entonces yo puedo solo. I can do everything by myself. Yo tengo un sueño y una meta. I have a dream and a goal. No necesito a nadie I más. don't need anybody else. Yo puedo solo. I can do this by myself. Yo puedo cumplirlo solo. I can accomplish this by myself. No me estorbe. Don't bug me. No se meta. Don't get in the way. Que yo puedo hacerlo. That I can do it by myself. Pero se nos olvida But we forget que el llanero solitario that the Lone Ranger, andaba con un indio llamado Toro. that the Lone Ranger, he walked around with an Indian called Toro. Entonces no era solitario. So he wasn't by himself or a Lone Siempre, Ranger. siempre estuvo acompañado del indio. He was always accompanied by someone. Les queda de tarea buscar al llanero, los jóvenes, ¿no? I'll give you the homework to look who this. Nosotros person los up. más avanzaditos ya sabemos de qué The están ones hablando. of us who are older know who it is. Entonces queremos pretender andar por la vida haciendo las cosas nosotros solos y a nuestra propia manera. So we pretend to go through life doing things our way, Pero siempre tenemos que buscar a alguien but we always have to search and look for somebody que nos ayude. to help us. Esa es la manera del mundo hacerlo, That's the way that the world does it. andar solo. To walk alone. Yo no cuento mis sueños porque los sueños no se cuentan. I don't tell my dreams or talk about my dreams because I'm not supposed to tell this to the world.
deberías buscar a alguien You should search for somebody para contarle tus sueños, to tell them your dreams para que te ayude a orar, so that they can help you pray, para que te ayude a ejercer esos sueños. so that they can help you, fulfill these dreams and goals. Yo mis problemas los vivo yo solito, You might think to yourself, the problems that I live them out by myself. pero la palabra dice But the word says que se confiesen unos a otros sus pecados. that you would confess, one another your sins. La ropa, ¿cómo es? La ropa sucia se lava en casa. That your dirty clothes be washed at home. Esa es una ley del mundo. It's the law of the world. Esa es una ley de otro reino, It's the law of a different kingdom. porque la palabra dice que nos confesemos los pecados unos a Because the otros. word of God says, confess your sins, to one another. Porque la palabra dice que mejor son dos que uno. Because the word of God says it's better two than one. Porque si el uno cae, Because if one falls, el otro lo levanta. the other one will pick them up. Pero nosotros estamos acostumbrados But we're just so used to a andar solos en la vida. walking lonely in life. Porque yo soy el hombre de la casa Because I'm the man of the house. y yo resuelvo mis problemas. And I can resolve my own issues and problems. No necesito abrir mi corazón con nadie más. I don't need to open my heart to anybody else. Pero la palabra me dice lo contrario. But the word of God says the contrary. Porque la palabra dice que un cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Because the word of God says that a knot of 3 does not break easily. 4. Usted ha visto los lazos que se usan para escalar, por ejemplo. Have you seen, what they use to mountain climb? The rope they use for mountain climbing? ¿Se da cuenta usted que están hechos de muchas fibras? Have you seen that it's, made out of many fibers? Yo me quedaba el otro día impresionado porque en Colombia, en la finca, I was impressed because just the other day in Colombia, vimos una telaraña, ¿no? we saw a spider web. Y entonces esa persona me dijo, mira Fernando, vi un documental que con ese tipo de telaraña fabrican los chalecos antibalas. And he said, a friend says to him, I saw that with that spider web, they're actually able to make vests that are bulletproof. Y parece ilógico, That just seems illogical to me. si es simplemente una telaraña. It's just a spider web. Pero me dijo, agarra esa telaraña, toda. But he said to me, just grab the spider web, the entire spider web. Ahí le dañamos la casa a la arañita. We ruined the spider's house. Agárrala toda Just grab all of it y enróllala. and just, start putting it together. Yo la enrollé y hice una tira larga. So I made, a long string with it. Y después me dijo, pártela. And now he said, break it. Era imposible partirla. It was impossible to break. La agarré, le hice fuerza y no pude I was partirla. pulling at it and yanking at it, and it was impossible to break. ¿Y sabe por qué? You know why? Porque no había solamente una telita, Because it wasn't just one, sino que fiber, habían varias haciendo but it una. was several making up one big fiber. Dice la palabra que un cordón de 3 dobleces no se rompe And fácilmente. the Word of God says that it will not break easy. Pero ahí está el problema y ahí está el dilema de este asunto. But that's where the problem lies. That's where the dilemma lies. Que la persona con la que usted tiene, la persona que tiene que acompañarlo a usted durante sus procesos, That the process, or the people that come and walk alongside you in the process, tiene que ser una persona que vaya afines con sus planes y con sus proyectos. it has to be somebody who is walking in that same direction. Porque la palabra también dice que no se unan en yugo desigual. Because the Word of God also says that do not come with people that are unequally yoked. La palabra me está diciendo que con la persona que yo vaya a andar el resto de mi vida, The Word of God says that the person that I'm going to walk with the rest of my life, tiene que tener la misma carga sobre sus hombros. they have to have the same burden on their shoulders. Con la persona que tú vas a hacer negocios, That the people you're going to do business with tiene que tener la misma carga sobre tus have to hombros. have that same burden as you do. Porque de lo contrario, Because otherwise, uno va a ir para un lado, one is going to walk one way, mientras el otro quiere ir para el otro lado. meanwhile the other person is walking a different direction. ¿Sí me están entendiendo? Do you understand me? Que la persona que tú le confíes tus problemas y tus necesidades, que tenga la misma visión que tú tienes. That the person that you have entrusted your problems onto has the same burdens that you do. Porque imagínense yo con depresión Because imagine me having depression, for example, y voy a buscar ayuda en un alcohólico. and I go and ask for advice from an alcoholic. ¿Dónde termino? Where are you going to end up? Pero imagínense yo con depresión But imagine me with depression, y voy a buscar ayuda. and I go and ask for help.
donde el amigo que tiene una visión clara, with, the friend that has a very clear vision. donde el amigo que sabe para dónde va, And it's a friend who knows where he's going. donde el amigo que es ejemplo en cualquier casa, And to the friend that is an example in every home. donde el amigo que tiene el mejor matrimonio que yo haya podido To the ver. friend that I know has a very good marriage. Adivine dónde voy a llegar yo. Where am I going to be? Voy a terminar imitándolo a él I'm probably going to end up imitating him. y if haciendo anything, las cosas de él. and doing the things that he does. La persona que te va a rodear a ti, The people that surround you, la persona que le vas a confiar, the people that you're going to entrust these things to, tiene que ser una persona que sea afines con tus proyectos. that it has to be a person that's also walking in the same direction as you, has the same projects and ideas and dreams as you. Porque hay personas que nos ayudan a abrir puertas, Because there's people that help you open doors. pero hay personas que nos ayudan a cerrar esas puertas. There's also people that close those doors. Y a veces tú estás abriendo una puerta, And sometimes you're trying to open a door, pero está tu amigo and your friend is there with you, y tú no te estás dando cuenta and you're not realizing this. que ese amigo te está ayudando a cerrar esa puerta. That friend of yours is maybe putting a foothold and not allowing you to open that door. Y tú depende de con quién andas. And you are whoever you hang out with. Por ahí había un dicho que decía, el que anda con lobos There's a saying that if you walk with wolves, aprende a aullar, you learn how to howl. no va a aprender a volar, You're not going to learn how to fly porque el lobo no vuela. because wolves don't fly. Y alguien me decía, no, pero es que yo ando, mis amigos sí fuman, mis amigos sí, And somebody was told me, my friends smoke, yeah, they do. yo sí tengo amigos y comparto And I have friends and I share fiestas. time with them and I party with them. Y allá ellos si se drogan, And if they want to get high or smoke whatever, that's their problem. pero son ellos. But that's them. Pero yo te digo algo, But let me tell you something. tarde que temprano vas a terminar como ellos. Sooner or later, you're going to end up like they are. Tarde que temprano vas a terminar como ellos. Sooner or later, you're going to end up in their situation, Así tú no quieras, even if you don't want to. porque el pecado es muy sutil. Because sin is very subtle. Satanás es muy estratégico. Satan is very strategic. Mire cómo Satanás ha empezado a dañar hogares y a dañar familias. Have you noticed how Satan has actually started to destroy families and Y homes? ningún hombre ni ninguna mujer de los de aquí que estemos casados And no man or woman here that's married quiere destruir su hogar, wants to destroy their own home, quiere destruir sus hijos. wants to destroy their children. Por el contrario, queremos formar un hogar, On the contrary, we actually want to raise them up correctly. queremos tener nuestros hijos, We want to have our kids. queremos criar bien a nuestros hijos. We want to educate our kids correctly. Pero Satanás se mete But Satan is very subtle. y terminas haciendo todo lo And contrario, you do everything in the contrary, aunque tú no querías hacerlo. even though you didn't want to do this. El pecado es muy sutil. So sin is very subtle. Tú no te das cuenta que entró a tu casa. You don't realize that Satan is in your home. A veces hacemos acuerdos con nuestros amigos, Many times we, become in agreement with our friends, pero esa clase de acuerdos nos llevan a la destrucción. but those agreements take us to destruction or lead us to destruction. Y a veces tú piensas que hay personas que son tus amigos And sometimes you think that there's friends of yours that are actually your friends porque pasas ratos agradables con él, because you might spend a nice time with them, porque la pasamos bien con él. because you enjoy your time when you're with them. Pero si analizas tu vida, But if you really realize it and you analyze your life, no te va bien con él. you don't really spend a really good time Porque with them. una cosa es pasar un rato agradable con una Because persona. one thing is maybe having some fun for a little bit of time, Pero or a otra- short period of time. Y una cosa es que te vaya bien en una noche con una persona. One thing is that you would enjoy your time with them one night. Pero otra cosa es que esa persona te lleve a hacer las cosas bien. A whole different thing is that they would guide you to doing things correctly in your life. No es posible que tú quieras ser un empresario, It's not possible that if you want to be an entrepreneur que tú quieras tener mucho dinero, and if you want to have a lot of money, pero te la pases con personas que se la pasan en la discoteca. but you're constantly with people that are just wasting their money, partying. Vives con personas que pasan perdiendo su tiempo en Facebook, en Instagram. You live with etc. people that are constantly wasting their time on Facebook, Instagram, and on social media. Y empiezas a hacer negocios, a hacer acuerdos con personas que no tienen tu misma carga y tu misma And visión. you start making agreements with people that don't have that same burden as you, or that same vision, or that same goal. Entonces tú no puedes hacer negocios con personas que tengan una visión diferente a ti. So you can't really do business with people that don't have that same dream or mindset as you. Cuando tú hagas una clase de acuerdo, When you do, a type of agreement, tú tienes que tener en cuenta
You have to keep in mind que esa persona te va a ayudar a seguir adelante. that that person is going to help you and push you forward. Pero a veces hacemos acuerdos con personas But sometimes we come into agreement with people que lastimosamente nos tienen atrasados hasta el día de hoy. that unfortunately stop us in our tracks. Y pasa también en la familia, en las parejas. And it also happens in our family, in our marriage. Hay parejas que no tienen la misma visión. There's couples that don't have the same vision. Y hay parejas que a veces la mujer dice, no, es que yo quiero una casa en la ciudad. And there's married or couples that might say, you know, the woman might say, I want a house in the city. Y el hombre dice, yo quiero una casa en el campo. And the men might say, I want a house outside of the city. Y tienen años peleando que en la ciudad y que en el campo. And they've been fighting over this for many years, you know, one saying in the city, the other one saying out of the city. Y se mueren y nunca compran casa. And they die and they never buy a home Porque no hay un acuerdo. because there is not an agreement between them. O a veces nos relacionamos con personas, con nuestra pareja, Or sometimes we, you know, come into agreements with our couple que cree en Cristo, that believes in Christ, pero no obedece a Cristo. but don't obey Christ. Y no pasa aquí en esta iglesia, ¿no? It doesn't happen in this church. I'm not saying it happens Pasa in en this otros church. lugares porque yo lo he visto. It happens in a different place in Africa somewhere. Y cuando se casan, cuando recién se casan, todo está bien. And when you get married, just, you know, very recently, everything is perfect. Pero resulta que cuando pasan los años, But then it turns out that when years go by, él no quiere ir a la iglesia. that person or that guy doesn't want to go back to church. Él no quiere llevar a sus hijos para que aprendan en la iglesia. He doesn't want to take his children to church so that they can learn from the Word of God. Él quiere que sus hijos estén en fiestas. If anything, he wants his children to be out in parties and having fun. Y ella sabia quiere que sus hijos estén aprendiendo. And the wise woman wants for them to be at church learning from the Word of God. Y se terminan dando cuenta And they realize que un matrimonio así no funciona. that a marriage like this one does not work or does not function. Porque en vez de un acuerdo hay un desacuerdo. Because instead of, you know, being in agreement with this person, Tú tienes you que- are not in agreement with Tú them. tienes que elegir bien con quién vas a pasar el You resto have de to tu vida. make sure that you choose wisely who you're going to spend the rest of your life with. Porque hoy en día vemos a mucha gente que vemos a muchos jóvenes, yo veo a muchos jóvenes que quieren tener un excelente matrimonio, Because I see nowadays a lot of young people who want to have an excellent marriage, pero andan buscando su pareja en discotecas. but they're looking for their couple or their, you know, their spouse in a party somewhere. Entonces a veces Or in clubs. salen de la iglesia y vamos de parranda hoy porque allá voy a conocer a la And sometimes sierva del Señor. they might leave church saying, you know what, I'm going to go to a party or to a club and find a good woman. Y yo no es por criticar, es mi punto de vista. And it's not that I'm criticizing, it's just my point of view. Pero si yo veo una mujer, But if I see a woman, en el caso de que soy hombre, me as a man, que todos los fines de semana está, that every weekend is, you know, drinking. si yo veo una mujer que siempre la veo en la discoteca If there's a woman that I constantly see at a club, y pasan los años y ella sigue frecuentando los mismos and, lugares, you know, years go by and I see her every single year at this club, créame que si yo fuese a buscar esposa, believe me, if I was searching for a wife, esa no sería la indicada, that would not be the one. porque es una mujer que no va a estar muy pendiente de mis hijos. Because it's most likely a woman that's not going to be very on top of my kids. Es una mujer que no tiene claro los puntos del hogar. It's a woman that's probably not very wise and doesn't know anything about the home or how to establish a home. Porque en esos lugares tú no vas a aprender cómo ser un buen esposo. Because in those places, in these clubs, you're not, you know, going there to learn how to be a good wife or a good husband. Tú no vas a aprender cómo ser una buena esposa. You're not learning how to be a good wife. Y hay muchas cosas que aprender en la vida. And there's many things that you need to learn in life. Hay muchos principios que tenemos que Many aprender en la principles vida. that you have to learn in life. Para que las cosas funcionen, So that things would work, tenemos que aprender muchas cosas. you have to learn many things. Y esa no te la enseñan en cualquier otro lugar. And you don't learn these things anywhere. Esa no te la enseñan en una cantina. You don't go to a club to learn these things. Esa no te la enseñan en la esquina. They don't teach you this in the corner. of the Incluso street. no te la enseñan ni siquiera en el colegio. They don't even teach you this at school anymore. El único lugar donde se hablan los comportamientos, se hablan los papeles de cada uno en el hogar, The only place where you're going to find that people teach the actual roles of a, you know, within a marriage is here at church. es en la iglesia. Here at church. O dígame si usted ha escuchado en otro lugar aquí en Canadá. Or have you really heard of any other place here in Canada that teaches this? Dígame si algún profesor o alguna profesora se Hombre. le ha sentado y le ha explicado los papeles de cómo ser esposa o cómo ser esposo. Or maybe a teacher, a professor, have they ever taught you how to be a wife or a husband?
Dígame si le han explicado cómo ser un verdadero hombre. Have they taught you how to be a real man? Dígame si le han explicado que el hombre tiene que ser responsable, tiene que ser respetuoso. Have they taught you that, a man needs to be respectful and responsible? Dígame si le han explicado allá afuera que los hombres también lloramos. Have they taught you out there that men also cry? Dígame si allá afuera le han explicado que usted tiene que ser el defensor y el protector de su hogar. Tell me if, they've ever taught you that you have to be the provider and the one who defends their home. Entonces, cuando tú estés buscando a alguien para pasar el resto de tu vida, So when you're searching for somebody to spend with them the rest of your life, tienes que saber con quién vas a hacer ese acuerdo. you have to know who you're going to make that agreement with. Tienes que analizar bien con quién vas a hacer ese acuerdo. You have to analyze who you're going to make this agreement with. Porque dependiendo de ese acuerdo que tú hagas con tu pareja, Because depending on this agreement that you're making with this person, va a ser el resto de la vida. that's going to be the rest of your life. Cuando nosotros nos casamos, When my wife and I got married, nosotros hacemos unos votos matrimoniales. or when people get married, we make vows to each other. Y más que unos votos es una promesa. And more than vows, it's actually a promise that we're making to each other. Y créame que es la promesa más rota que yo he visto. And trust me, it's the most broken promise that I've ever seen. Y cuando nos estamos casando, esas promesas son muy lindas. When we're getting married, these vows are so beautiful. Pero ni el hombre, muchas veces el hombre ni la mujer But many times, the man or woman tienen la capacidad have the ability or the capacity para mantener un hogar. to actually maintain or have a home. Porque un hogar no se mantiene solamente con dinero. Because, a home is not only maintained by providing financially. ¿De qué le sirve a usted tener dinero y tener a sus hijos fuera? What does it gain, for you to have a lot of money but not have your children at home? Entonces tienes que saber y escoger bien con quién vas a hacer acuerdos. So you have to be wise in choosing who you're going to make, agreements with. Donde hay acuerdos hay solución de problemas. When there's agreements, there's solutions to problems. Los acuerdos solucionan todos los problemas. Agreements actually solve many problems. or all Los problems. desacuerdos aumentan los problemas. Or when you're in a disagreement with somebody, it actually creates more chaos and more problems. Mi hijo juega mucho Nintendo My son is actually on his Nintendo a lot, y estaba que le comprara el juego de Zelda. and I was about to buy the Zelda game for him. Aquí hay algunos que son expertos en Zelda, ¿no? There's some of you here who are experts in Zelda, Y es un juego muy amplio, and it's a very broad game donde tienes que cocinar, where you have to cook, tienes que dormir, you have to sleep, tienes que descubrir objetos, discover new objects, pero también hay enemigos but there's also enemies y in the tienes game, que pelear. and you have to fight against them. Entonces, cuando yo llego a casa todos los días, mi hijo me dice, papi, vamos a jugar Zelda. So every time I get home, my kid or my son tells me, "Dad, let's go play Zelda," Y a veces yo me sacrifico. and I sacrifice my Yo time. le digo a mi esposa, mi amor, no puedo lavar los platos porque tengo que ir a jugar Zelda. And I say to my wife, sorry, love, I can't wash the plate because I have to play with my kid. Esa es nuestra tarea de hombre, ¿cierto? That's our responsibility as men, right? Pero dentro del juego hay como unos monstruos. But, inside the game, there's actually monsters in the game. Entonces yo me pongo a jugar con el niño. So I start playing with him, Y with my cuando son. yo voy, yo digo, vamos a atacar a esos monstruos. So, and then when I go and play with him, I'll say to him, let's attack those monsters. Y él dice, no, papi, no, 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 no. And he says to me, no, daddy, don't attack them. Acuérdate, papá, Remember, dad, que la pelea no es la solución. that when you fight, that's not the solution. Y entonces yo, no, pero vamos a pelear porque tenemos una espada buena. But I say to him, let's fight because we have a really good sword. Y prum, me matan. And I get killed in the game. Entonces él, viste, papá, te lo dije, la pelea nunca es la solución. And my son says to me, you see, dad, I told you, fighting is never the answer. El desacuerdo nunca es la solución. When you're in disagreement or disagree with something, it's never the solution. Si tú quieres arreglar un problema, If you want to fix a problem arreglar una situación difícil, or fix a situation, a difficult la situation, mejor arma que puedes tomar the best armor or sword you can take or grab es el acuerdo. is being in agreement with something. Mi esposa y yo a veces tenemos muchos desacuerdos, We many times have we disagree a lot, pero my wife and I. pero al final del día nos sentamos los dos. But at the end of the day, we sit together, Y ella, que es más sabia que yo, and she's a lot wiser than I am. dice, mi amor, She says to me, love, vamos a hablar. let's talk. No me parece que esto sea así. I don't agree that this should be this way. Me parece que el comportamiento que estás haciendo no me está ayudando a mí. I believe that the behavior that you have right now with me, or the way you've been behaving with me, it's not helping me.
Y entonces yo le replico. So I'll reply to her. Yo le digo, sí, mi amor, pero es que yo lo estoy haciendo por esto y esto. And I'll say to her, love, I've been doing this because of these reasons. Al final de la conversación, And at the end of the conversation, nosotros reconocemos nuestros errores. we both recognize the problem that each one of us has. Entonces yo termino diciéndole a mi esposa, mi amor, perdóname. So I end up apologizing to my wife. Tienes razón. You're right. Me pasa que yo hago esto, esto y esto. It happens that I do these things this way. Pero sabes que vamos a comenzar de cero. But you know what? Let's just do a fresh start. Entonces, limamos todas las asperezas, como dicen. So we Solucionamos. we solve our problems, basically, Pero porque llegamos a un acuerdo. in that moment, but because we came into agreement with something. Y la Agreement. conversación termina noche de glorias, And basically, and our conversations lead to glorious nights, noches de poder. powerful nights. ¿Pero por qué? Porque hay un acuerdo. But why? Because there's an agreement. Pero hay gente que no le gustan los acuerdos. But there's people that don't like to have agreements. Hay gente que no le gustan los acuerdos. They don't like to agree with people. Hay gente que le encantan los desacuerdos. That they love to argue with anything. Hay gente que le encanta llevar la corriente a todo lo que encuentra. And they like to basically go against. No señale, por favor, no señale. They like to go against the problem with anything. A veces yo me encuentro parejas donde el hombre dice blanco And I've actually met couples that the man might say it's white, y la mujer dice negro and the woman says no, it's black, y el hombre no, es blanco and the guy says again it's y la white. mujer no, pero es negro. No, it's black. Y ahí termina una batalla campal. And basically, that's a fight between them now. Y es de los matrimonios que nosotros hemos tenido la oportunidad de acercarnos y aconsejar. And some of the marriages that we've been able to come close to and talk to and speak with Es el principal problema, and counsel, that's the main problem porque no hay acuerdos, because there's no agreement. siempre hay desacuerdos. There's always disagreements. Y Disagreement. para que haya un acuerdo, tú y yo, nosotros, tenemos que ceder nuestra voluntad. And when there has to be an agreement, you have to be willing to just give up your will. Pero sabe que hay personas que no ceden su voluntad, But you know that there's people that don't just give up their will porque se hace como yo diga. because they might say, I do things here in my home the way I say, Y yo soy el que tiene experiencia. and I'm the one that has the experience. Son personas tercas. Very stubborn people. Vea, como yo digo, esa persona se ahoga en el río As I might say, those people are drowning in a river. y el cuerpo hay que buscarlo allá donde nace, en la montaña, porque el cuerpo coge para arriba. And I have to go up to the mountain to find the body because they're going against the current. Porque hay Very personas stubborn. que les gusta vivir en desacuerdo Because there's people that just love to live this way. y son felices viviendo en desacuerdo. And they love to live this way. Y hay conversaciones que uno tiene con ellas And there's conversations that you have with these que people. siempre te van a llevar la And contraria. they're always going to, just say the contrary to what you're saying. Y al final, como para no discutir más, And at the end, so that, there's no more discussion, le toca a uno callarse y darle la razón. all you do is just shut up. Pero no porque tenga la razón, But not because they're right, sino para que ya no moleste más. it's so that they don't continue to be annoying. Y hay personas que nunca hacen acuerdos. There's people that just never come into an agreement. Estas personas que nunca hacen acuerdos también tienden a ser personas muy altivas. And these people tend to be very, angry or get triggered easily. Tienden a ser personas muy altivas que todos los días tienen una clase de pelea diferente. That are triggered easily every single day. Son personas que están toda la semana teniendo peleas diferentes. And that they're having discussions, with their spouses every single week. Personas altivas. Yeah, people that are very easy to trigger. Porque hay personas que no quieren verse como perdedores. Because there's people that don't want to lose in a discussion, for example. Y asumen el papel de nunca reconocer sus errores. And they assume a responsibility, or they're very proud and don't want to assume their responsibility. Pero después le reclaman al Señor, Señor, ¿por qué no me has bendecido? But then they say to the Lord, Lord, why have you not blessed me? Señor, si yo voy a la iglesia. Lord, I go to church Señor, si yo no le hago daño a nadie. and I don't really harm anybody, Lord. Señor, si yo aquí de la casa al trabajo, pero no veo la bendición. And all I do is just go from, work back home, and I don't see the blessing. Pero no se dan cuenta que tienen un corazón altivo.
but they don't realize they have a heart that's very proud. y no están dispuestos a hacer acuerdos. And they're not very willing to come into agreement with No people. están dispuestos a cumplir los acuerdos. They're not willing to really, have these agreements. Para que una casa funcione, cada quien tiene un papel específico. For a home to work, every person has a specific role. Y para que haya esos papeles específicos, tiene que antes haber un acuerdo. And for there to be those specific roles, there has to be an agreement prior to that. Pero hay gente que es muy altiva. But there's people who are very proud. Hay gente que va a vivir la vida a su manera y a su modo. And there's people that are going to live their way and, according to their will. Y ahí en su casa, en su vida, nunca van a faltar los problemas. And in their home, there's always going to be conflicts or problems. Yo le decía a un amigo, yo nunca le he pegado a alguien. I've told a friend before, I've actually never hit anybody. Ni nunca me ha provocado pegarle a alguien. And I've never really had the urge to hit anybody. Pero porque yo aprendí a tener acuerdos cuando tengo una dificultad. I've learned how to have, agreements with people when I have a discussion with Yo them. aprendí a hablar con la persona que tengo una dificultad. I've learned to speak with people that I have a problem with or a difficulty with. Y aquí muchos son testigos muchos de personas más cercanas, cuando yo he tenido una dificultad con alguien, And people here can testify to this, that whenever I'm in disagreements with someone, yo acudo a ese alguien, I go to that person porque necesitamos tener un acuerdo. because we need to have an agreement with that Necesitamos person. saber qué está pasando. We need to find out what's going on and what's happening. Y si usted es lo que tiene rato de estar viniendo a Nuevo Amanecer Calgary, And if you have been somebody who has been coming here constantly to New Horizon, usted tiene que saber you have to know que aquí entre nosotros no hay secretos. that between us here as a family, there's no secrets. Usted tiene que saber que aquí no se habla mal de alguien. You have to know that you don't speak ill of people here. Y si no lo sabía, sépalo. And if you didn't know this now. Si usted viene a contarme algo negativo en contra de Miguel, If you come and say something against, to me against Miguel, usted tiene que saber you have to know que yo voy a ir donde Miguel that I'm going to go to Miguel y voy a decirle, and I'm going to say to him, mira, sabe que esta persona me dijo esto y acerca de and I'm ti. going to say to Miguel, this person came up to me and said this, and that. Y muchos lo han malinterpretado. And many of you might misinterpret this. Y muchos han dicho, que Fernando es un chismoso. And you might say, oh, Fernando is a gossiper. Pero yo le decía a alguien, no es que yo sea chismoso. It's not that I gossip. Lo que pasa es que tú eres mi amigo. I say to them, it's that you're my friend. Y yo necesito rodearme de personas que tengan un corazón sano. And I have to surround myself with people that have a pure heart. Y si ustedes dos son mis amigos, And if you both are my friends, yo no puedo permitir I can't allow que entre ustedes dos haya rencor y haya odio. that between you two there would be, fights and conflicts. Porque ese conflicto y ese odio nos separa de las bendiciones. Because that hate and that conflict, it separates us, us people. Y muchas personas se molestan al principio, And many people might, become angry at this at the beginning, pero cuando se dan cuenta de cómo funciona Nuevo Amanecer, but when they realize how it works here in New Horizon, se dan cuenta que esa es la clave porque somos una comunidad. they realize that that's the key and that's why we are a community, Se or dan the cuenta- community that we are. Se dan cuenta que lo que estamos haciendo es establecer relaciones sanas They realize that what we're doing is establishing, good y relationships, que la mejor manera de establecer esas relaciones sanas healthy relationships. And the best way to have these healthy relationships no es hablando de los is demás, not speaking ill of others, of no other es people. hablándole mal a tu amigo de los demás. It's not speaking ill of, your friend to other people. La mejor manera de nosotros establecer esas The relaciones best way to establish this relationship es ayudando a que las dos partes implicadas is helping both parties, tengan un acuerdo. would have an agreement. Y sabe que la mayoría de desacuerdos And you know that the majority of disagreements that people have es por mala comunicación. is because of a bad communication or a communication problem. Era porque alguna parte entendió lo contrario de lo que quiso decir el otro. Maybe because the other party misunderstood what the other party wanted to Y say. cuando hemos tenido la oportunidad de sentarnos todos, And when we've had that opportunity to sit down together, terminan pidiéndose perdón they end up, asking for the other one to apologize y or terminan to estableciendo forgiveness acuerdos and establishing agreements. y termina una relación bonita. And they, reestablish that relationship. Esa es la manera como nosotros como comunidad That's the way that us as a community
tenemos para protegernos. have, protect ourselves or protect our community. Yo delante de Dios no puedo permitir Before God, I cannot allow que dos de mis amigos tengan that conflictos, two of my friends have a conflict porque ellos son mis amigos because they're my friends. y de ellos depende mi éxito también. And, my success depends on them as well. Si yo tengo amigos sabios, yo voy a ser sabio. If I have wise friends, I'm also going to be wise. Si yo tengo amigos emprendedores, yo voy a ser If emprendedor. I have friends who are entrepreneurs, I'm also going to be an entrepreneur. Y yo necesito que el núcleo que me rodea a mí And that nucleus that surrounds me tengan un corazón sano, would have a healthy heart. que no sean personas envidiosas, That they would not be people who are envious of que you no sean personas rencorosas, or, that resent you. que no sean personas altivas, That they're not very proud people. porque la vida no se resuelve siendo altivos. Because life, you can't resolve life being a proud person. La vida se resuelve haciendo acuerdos. It resolves itself coming into agreement with people. Y los acuerdos ayudan, como decíamos, los acuerdos ayudan a solucionar muchos problemas. And like I was saying before, agreements actually helps for you to resolve problems. Pero para que haya un acuerdo tiene que haber alguien que reconozca que cometió un error. But for there to be an agreement, there has to be somebody that recognizes that there was a problem. Y nosotros no debemos ignorar que caminamos con el Dios que abre puertas. And we can't ignore the fact that we walk with the God who opens doors. Pero tampoco debemos ignorar que hay un enemigo que quiere cerrar las puertas. And we can't ignore the fact that there's also an enemy who wants to close those doors. Y ese enemigo que quiere cerrar las puertas de su casa And the enemy that wants to close these doors va a poner personas a su lado is going to put people beside you que parezcan buenos amigos, that might seem like good friends, pero que su intención sea otra, but their intention is completely different. que te estanquen en el mismo lugar. That they want to make you be stuck in one place or in the same place. Tú necesitas rodearte de personas que tengan un corazón sano y un corazón limpio, You need to surround yourself with people that have a sound heart, porque de eso depende tu vida. because that's what your life depends on. Y sabe, en la Biblia encontramos muchas personas que hicieron acuerdos And in the Bible we find many people who came into an agreement y nunca caminaron solos. and they never walked alone. Usted no encuentra en la palabra de Dios. Usted no encuentra en la palabra de Dios You don't find these things in the Word of God. a alguien que fue grande en la fe You don't find somebody who was, great in faith y que haya caminado solo. and that walked alone. No existe ninguno. There's nobody in the Bible that way. Quisiera leerles en Mateo 18, capítulo 18, versículo 18. And I'd like to read to you Al 20. Matthew A ver si me lo ponen ahí en la pantalla. 18 from 18 to 20. No salió. Y dice la palabra en Mateo 18, capítulo 18, versículo 18. Digo, les digo la verdad. ¿Está hablando quién? Está hablando Jesús. Todo lo que prohíban en la tierra será prohibido en el cielo. Y todo lo que permitan en la tierra será permitido en el cielo. Dice el 19. También les digo lo siguiente. Y mira dónde está la palabra. Si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en el cielo lo hará. Pues donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, yo estoy ahí entre ellos. So it says in Matthew 18, 18 to 20, I tell you the truth, whatever you forbid on earth will be forbidden in heaven, and whatever you permit on earth will be permitted in heaven. Verse 19, I also tell you this, if two of you agree here on earth concerning anything you ask, my Father in heaven will do it for you. Verse 19, for where 2 or 3 gather together as my followers, I am there among them. Cualquiera de ustedes Any of you donde hayan 2 o 3 that come together, gather, and there's more than 2 people or 3 en people. mi nombre, dice la In palabra, my name, the word says. que allí estará Dios. That's where God will Ahí estará el Señor. be. God will be there. Y cualquiera de lo que ustedes pidan y lo que ustedes quieran hacer And whatever you ask for, será hecho, it will be done. porque el Padre lo hará. Because the Father will do it. Pero cuando hay un acuerdo, But when there's an agreement cuando with the todos Father, caminan en la misma when you dirección, walk in the same direction, cuando todos tienen los mismos planes y los mismos proyectos, when you have the same plans and projects, que tú no puedes vivir tu vida familiar because you can't live out your family life si el esposo y la esposa tienen una visión diferente. if,
both husband and wife have a different vision. Tú no puedes ir para la derecha cuando tu esposa quiere ir para la You can't izquierda. go right when your wife wants to go left. La visión tiene que ser la misma para que todo The funcione. vision has to be the same so that it will work out. Para que Dios esté en tu casa y en tu hogar tienes que tener la misma visión. So, for God to be in your home, you have to have the same vision as your partner. Tienes que saber qué van a hacer, quiénes van a ser ustedes dentro de 10 años. You have to know who you're going to be within the next 10 years. Porque un matrimonio se construye entre dos personas. Because a marriage is built between two people. Pero me da mucha tristeza ver matrimonios que están haciendo las cosas totalmente diferentes. But it's very saddening to me to see, marriages that are doing the complete opposite of this. Hay matrimonios donde lo que gana la esposa y lo que gana el esposo son diferentes. There's marriages where, the husband and wife earn very different incomes. Y entonces la esposa dice, yo gané tanto este mes, así que yo pago los recibos. And, the wife might say, I earned this much this month, so I'm going to pay for the bills. Y usted ganó tanto, así que paga el mercado. And because you earned this much, then you pay for the groceries. Y dice, y el resto yo veré qué hago con mi plata. And she'll say to him, and the rest of the money, I'll see what I'll do. Te with digo it. algo, un matrimonio así nunca va a prosperar. I'll spend it as I like. And I can tell you this, a marriage this way will never prosper. Jamás va a prosperar It económicamente. will never prosper in an, economic way. Porque no hay una visión clara. Because there's no clear vision. Porque los dos no están caminando en el propósito de Dios. Because you both are not walking in the purpose of God. Porque el propósito Or in de the Dios will es of que God. haya un mutuo acuerdo entre ustedes. Because the purpose of God is that there would be an agreement between you two. Porque donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, Because where there's 2 or 3 in agreements in me, allí estaré yo, dice la that's where I palabra. will be. Hay personas que llegan a tu vida para ser de bendición en tu vida. There's people that come into your life to be of blessing to your life. Pero tú tienes que saber But you have to know this, que el acuerdo resuelve problemas. that an agreement resolves problems. El desacuerdo nunca llega a nada. But if you're in disagreements, it doesn't really help much. It doesn't do much. Hay una historia que ya creo que muchos la conocemos, está en Génesis 40. No la vamos a leer, There's a story in Genesis 40. We're not pero, going to read it, pero quiero tratar de narrársela un poco. but I want to narrate Resulta- it to you. Resulta que había un hombre llamado José. There's a man named Joseph. Y José empezó a ser como que empezó a ser jardinero en la casa del faraón, en Ah. Egipto. He was in the Pharaoh's home as a gardener, Pero a José lo acusan de algo injusto, but they accuse him of something that's unjust porque la esposa Potifar. de Potifar because Potiphar's wife, le gustó mucho a José maybe she found Joseph attractive, y quería acostarse con José. and she wanted to sleep with Joseph. Y José era el mayordomo de Potifar. And he was the great dean, or the servant of Potiphar, Y Potifar era el gobernador de todo Egipto. and he was the governor of Egypt. Y la esposa quería acostarse con José. And she wanted to sleep with Joseph. Y era una mujer muy hermosa. And she was a very beautiful woman. Porque ellos tenían el derecho a escoger dentro de muchas mujeres, ellos podían escoger a cuál iba a ser su esposa. Because they had the right to choose basically among many women Y la esposa, who his wife would y la be. esposa de Potifar tenía mucho dinero. And she was very wealthy as Y, well. y le traían las uvas en la boca. And they would pretty much put, grapes in her mouth. Y tenía sirvientas que la bañaban. And she had servants that would cleanse her and Y clean tenía her. maquilladores privados. And, people who would put makeup on her. Y tenía masajeadores privados. And people who would give her massages. No tenía estrés. No stress. No se preocupaba por nada. She didn't worry about much. Era una mujer linda. She was a beautiful woman. Y se enamoró de José. And she fell in love with Joseph. José no quiso acostarse con ella. Joseph didn't want to sleep Porque with her José era un hombre de palabra. because he was a man of word, Era un hombre de Dios. a man of God. Era un hombre que tenía un acuerdo con Dios. And it was a man who had an agreement with God. Era un hombre que caminaba bajo los principios de And it was Dios. a man who walked under his principles Un hombre que caminaba bajo el reino de Dios. and under the kingdom of God. Y fue acusado injustamente. And he was accused in an incorrect way. Y José fue metido en la cárcel. And he was put into jail because of this. Pero dentro de esas celdas, But, while he was in jail, José hizo un acuerdo. he made an agreement. Y fue un acuerdo que le salvó la vida. And it was an agreement that saved his life. Resulta que había ¿cómo se llama? El que le llevaba el vino el copero de Potifar. So, the Pharaoh. So there's the servant, the cupper of the Pharaoh. De Faraón.
el que le llevaba el copero del faraón llegó preso a la cárcel injustamente también. So he was also Supuestamente. taken into jail in an unjust way. Era acusado de unos delitos. He was accused of, some crime. Pero resulta que un día ellos están muy tristes, él y el panadero. And it turns out that one day he's actually very upset, him Hijo. and the bread maker. Y José se le acerca a ellos dos y le dice, ¿por qué están tristes? And Joseph comes up to, the cupper and the bread maker and says, "Why are you upset?" Parecería una pregunta estúpida, It ¿cierto? would probably seem like a stupid question to some. Pues estamos en la cárcel, ¿qué más? We're in jail. What else am I supposed to Pero feel? resulta que ellos habían tenido un sueño. But it turns out that they had a dream. Y tuvimos un sueño, pero estamos preocupados porque no sabemos qué significa el And sueño. they say to him, "I had a dream and we're worried because we don't know what this means." Y José, que está lleno de la palabra de Dios, And since Joseph is full of the word of God José que conoce a Dios, and who knows God, le dice, ¿acaso no es Dios el Dios de la interpretación? and he says to them, "Isn't God the God of interpretation? Cuéntenme el sueño. Tell me the dream." Le dice, lo que pasa es que había un viñedo y habían dos ramas. And he says to Joseph, "There is a vineyard with two vines Dos ramas con frutos de la vid. with fruits. Y yo soñé que yo estaba exprimiendo, en la copa del faraón, yo estaba exprimiendo el jugo de las uvas. And I dreamt that I was harvesting, wine for the Pharaoh." Y José le interpretó el sueño. And Joseph basically interpreted the Y le dream. dice, esto quiere decir He says to him, "This basically means que en 3 días te sacarán de aquí. that in 3 days you will exit this Y place, estarás con el faraón sirviéndole. and that you will be with the Pharaoh serving him. Pero yo quiero hacer un acuerdo contigo. But I want to come into an agreement with you, Porque las oportunidades hay que aprovecharlas. because we have to, take advantage of opportunities Porque hay like que this. identificar los tiempos. Because we have to identify times. Hay que identificar cuando Dios pone una conexión divina a tu lado. And we have to identify when God puts a divine connection in your Y life. tú no puedes dejar pasar los tiempos. And you can't just let this opportunity go by. Porque los tiempos de Dios Because God's timing son como el agua de un río. is like the water in a river. Que tú no te vuelves a bañar con esa agua 2 veces. That you don't, cleanse yourself or wash yourself with that same water twice. Si no tuviste la sabiduría y el entendimiento necesario en esa época, If you didn't have the wisdom or the understanding, enough understanding in that moment, y la bendición llegó a la puerta de tu casa, and literally the blessing is knocking at your door, y tú por tu falta de entendimiento and because you lack understanding or la wisdom, rechazaste, you just simply rejected it. créeme que difícilmente And understand this, it's esa very bendición, difficult for that blessing. difícilmente esa bendición va a volver a tu casa. It's going to be very difficult for that blessing to come back to your home. Y José vio la oportunidad. And Joseph saw that opportunity. José supo que eso era una conexión divina que Dios había mandado para He él. seized it, and he knew that it was an opportunity that God had given him. José no se quedó esperando que un ángel viniera a rescatarlo de la cárcel. Joseph didn't wait for an angel to come and rescue him from jail. Y le dijo, mira, vas a salir, And he says to him, "You're going to leave this place, pero acuérdate de mí. but just remember me, and that I helped you with this dream. Acuérdate que yo estoy aquí metido injustamente en este lugar. Remember that I'm here. I was placed in this jail in an unjust way." Y efectivamente el copero del faraón salió. And he left the place after 3 days. Pero copper. adivinen qué. But guess what? El copero se olvidó del acuerdo que había hecho con José. The cupper actually forgot the agreement that he had made with Joseph. Y pasaron 2 años And 2 years went by. y aquel hombre no se acordó del acuerdo. And that man did not remember the agreement that he had with Joseph. ¿Se imagina usted José en esa cárcel peleando con Dios? Imagine Joseph in that jail cell fighting with God, Peleando con el copero. fighting with, the cupper, Mucho bandido ese. saying, "That guy, holy, Se olvidó de mí. he forgot about me." Claro, como ya ahora está cómodo, Since he's now comfortable in that place of honor, Se next to olvidó de Pharaoh, mí. he forgot about me. pero resulta que Dios no se había olvidado de él. It turns out God never forgot about him. Y se acordó el copero después de 2 años. And the cupper, after 2 years, actually remembered Joseph. Y hubo un caso en ese palacio. And there was a case in that palace with the Pharaoh, Y el faraón soñó and the Pharaoh actually dreamt, y nadie podía interpretar el and sueño. nobody could actually interpret the Y dream. el copero del rey And the cupper of the Pharaoh dijo, hace 2 años cuando yo estaba en la cárcel, says to Pharaoh, 2 years ago when I was in a jail cell, un hombre me interpretó los sueños. a man named Joseph interpreted my dreams. Busque lo que él se lo puede interpretar. Find Joseph, and he will interpret your dream. Habían hecho un acuerdo.
They had come into an agreement. Y fue un acuerdo que le salvó la vida. It was an agreement that saved Joseph's life. Y no solamente que le salvó la vida, And not only did it save his life, sino que le permitió estar en el estatus más alto que un esclavo pudo haber llegado. but now Joseph was actually second in command to the Pharaoh. José salió de la cárcel y se convirtió en el gobernador de todo Egipto. Basically, Joseph came out of the jail cell and became second in command in Egypt. Y a causa de José, Egipto no se fue no desapareció. And because of Joseph, Egypt did not perish because of the famine that there was. Y a causa de José, todo el pueblo de Israel pudo ser cobijado por las provisiones de Egipto. And because of Joseph, many were able to enjoy and not, perish because of the famine in that moment. Pero José tuvo una conexión divina. But Joseph had a divine connection. Alguien que Dios puso ahí para ayudar a José. Somebody who God placed in front of him to help Joseph. Y a veces nosotros hemos rechazado muchas de esas conexiones divinas. And many times we have actually rejected these divine connections. Porque no estamos atentos a lo que Dios quiso mostrarnos y traer para nosotros en ese Because we're momento. not really listening or very willing to hear what God is wanting to do in our lives. Y hay gente que va a llegar a tu vida And there's probably people that are going to come to your life, y quiere hacer acuerdos contigo, come into your life and want to have agreements with you. pero son gente que va a ser pasajera. But it's people who are just going to come and go. Gente que algún día tienes que soltarlas. People that you're probably going to have to let go of at some Porque point. ya Dios cumplió el propósito que Él tenía para tu vida. Because most likely God has already fulfilled the purpose, with that person in your life. Pero lastimosamente nosotros But unfortunately, no sabemos soltar gente. we don't know how to let go. No sabemos identificar los tiempos. We don't know how to identify God's No time. sabemos identificar hasta cuándo es la We bendición. can't identify until when the blessing is there. Y nos metemos en problemas And, we get into problems or conflicts with people por no identificar. for not identifying it. Nos metemos en problemas por no tener una visión clara. We, run into problems because we don't have a clear vision. Hay niñas que a veces le llega el novio y el novio parece un ángel. There's girls here that you might get a boyfriend and he might seem like an angel at first. Qué hombre tan lindo. And you might say that's such a beautiful man. Ese hombre ama a Dios. He loves God. Ese hombre sirve al Señor. He serves the Lord. Y esa niña llega a la iglesia a causa de ese hombre. And maybe she brings him to church. Pero hay un momento donde la niña tiene que decidir y saber que es hombre y que soltarlo. But she has to maybe come into a certain point where she has to realize maybe she has to let go of this Porque guy. fue la persona que Dios usó para traerla a la iglesia. Oh, because he's the person that God, used to bring her to church. Porque puede pasar un momento que ya en bendición se convierte en maldición para su vida. Because maybe now a blessing can actually become a curse in her life. Así hay personas que llegan a nuestra vida para que nos bendigan en el momento adecuado. And there's people that come into our lives to bless us in the right moment. Y son conexiones divinas que Dios puso, pero para un momento, una temporada en tu vida. And it's divine connections that God placed in our lives for a moment or a stage in our lives. Pero hay personas, hay amigos, hay personas cercanas que tienes que soltarlas y sacarlas de tu vida. But there's people, friends that you maybe have to get or let go of in your life. Porque en algún momento fueron bendición, Because at some point they might have been a blessing, pero por una temporada. but maybe for a time in your life. Hay amigos que fueron bendiciones cuando tú llegaste a Canadá. There's people that might have been a blessing to you when you first arrived to Canada. Gente que Dios usó para bendecirte a ti. That people that maybe gave up a lot to bless you. Gente que Dios usó para renovar la visión en ti. It's people that God used, to bless you. Pero Dios la usó por esa temporada. But God used them for, a time in your life. Tú no puedes pretender que Jonás se siga montando en la barca. No puedes pretender que Jonás se siga montando en el barco. But you can't pretend that Jonah would, keep coming on his boat. Hay momentos de llegar a un acuerdo There's a moment where you have to come into an agreement y decirle a muchas personas, and say to many people, ¿sabes qué, Jonás? you know what, Jonas? Este barco se está hundiendo por tu culpa. There's a boat sinking because of you, Ya no quieres seguir al Señor. and you don't want to follow the Lord anymore. Ya no quieres servir a Dios. You don't want to serve the Lord Y anymore. la visión mía es clara. And my vision is clear. Yo tengo que seguir al Señor. I have to follow the Lord. Yo hice un acuerdo con Dios I made an agreement with the Lord. y le dije que le iba a entregar toda mi vida. And I said to the Lord, I'm going to give my entire life to you. Le dije que si era una fragancia,
¿Cómo and I es? say to him, is it a fragrance? Te la entregaba, Señor. I'll give this fragrance up to you. Yo llegué a un acuerdo con Dios y le dije que si era mi vida entera, yo se la entregaba. And it was an agreement that I made with the Lord. If it's my life, I'll give it up to you. ¿Y sabes qué, Jonás? And he said, you know what, Jonas, or Joe, Te tienes que bajar de la barca. Jonah, you have to get off of this boat. Te tienes que bajar de este barco. You have to get off this boat. Porque fuiste una bendición en algún tiempo, Because you might have been a blessing at some point, pero las Jonah, cosas han cambiado. but things have changed. Pero tú has cambiado. But you have changed. Y yo no puedo pretender cambiarte. And I can't pretend to change you. Yo no puedo pretender renovar la visión en ti. I can't pretend to, change your vision or the vision in you. Así que te tienes que bajar de este barco. So you have to get off this boat. Tú y yo tenemos que tener la visión Jonah. muy clara You and I have to have the same vision y no permitir que vengan otras personas and not allow for other people to come into our lives a estorbar tu visión. to, destroy your vision. Porque por muy bonitas que parezcan, Because although it might seem beautiful por muy amables que parezcan, or very nice, si no están contigo en la misma if visión, that person is not, walking in the same direction as te van you, a desviar por otro camino. they're going to take you in a different path. Y para eso sirven los acuerdos, And that's why an agreement is important. para hablar y solucionar So conflictos, that you can talk and solve problems or conflicts. para decirle al otro, ¿sabes qué? Hasta aquí llegué yo. To say to the other, you know what? This is the point that I've reached. ¿Sabes qué? Me estás llevando a otros lugares que no tengo que And ir. you know what? You're taking me in a different direction, so this is where our paths end. Porque a veces hacemos acuerdos con personas que nos hunden más. Because sometimes we come into agreement with people that sink us more. Son personas que están dispuestas a llevarte a cualquier discoteca, a cualquier cantina en It's Calgary. people who are wanting to, instead of bringing you to church, want to take you to any club. Son personas que cuando tocan la puerta de tu casa tienen una botella de licor en la mano. It's people that they come and knock at your door, they have a bottle of any kind in their hand. Son personas que cuando tú no tienes el dinero para comprar alcohol, enseguida están prestándotelo. And it's people that when you don't have money to buy alcohol, maybe they'll Pero- give you money to buy alcohol. Pero cuando vengan los momentos difíciles en tu vida, But when these difficult times or moments come to your life, esos que llegaban con una botella a la puerta de tu casa, the same people who are wanting to bring, alcohol to your home son los primeros que te van a dar la espalda. is the first people to abandon you. Porque su visión no es que te vaya bien. Because their vision is not that, it will go well for you. Su visión es pasar un rato bien contigo. Their vision is that they're going to have or spend a nice moment with you, a nice time. Y yo no te puedo yo no puedo negar de que la pases bien en un lugar, en una discoteca, digamos. And I'm not going to deny that you can have a good time, out clubbing somewhere. La vas a pasar muy chido, dicen los mexicanos. Mexicans say you're probably going to have a really good time, chido, very chido. Pero te garantizo que eso no va a hacer But I'll guarantee you one thing, que la bendición llegue a tu casa. that this will not allow for the blessing to come to your home. Porque estás caminando en otra visión. Because you're just walking in a different vision or in a different path. Estás caminando con otro propósito. You're walking with a different purpose. Estás caminando con el propósito de pasarla bien, You're walking with the purpose of enjoying your time, pero no estás caminando con el propósito de vivir bien. pleasing your flesh, but you're not really walking and wanting to live your life out Así que correctly. tienes que tener mucho cuidado con las personas que haces acuerdos. So you have to be careful with who you are coming into an agreement with. Porque hay acuerdos que te pueden hacer subir de nivel, Because there's agreements that might be able to, raise you up a level, pero hay acuerdos que te pueden hacer bajar de nivel. but there's agreements that might, bring you down a level, if anything. Yo atendí un caso hace 3, 4 meses About 3-4 months ago, I actually came into a case, or y me llamó una persona, me llamó un hombre. I was counseling somebody, and a man called me. Me dijo, Fernando, necesito hablar contigo urgente. And this man says to me, Fernando, I need to talk to you, speak to you urgently. Y estaba llorando y llorando. And I was crying. He was crying. Yo le dije, claro, ya yo salgo, ven, nos tomamos un café. And I say to him, let's go have a coffee. Fuimos y nos tomamos un café y So empezó a contarme su historia. We had a coffee, and he was telling me his story. Dijo, Fernando, yo soy cristiano. And he says to me, I'm actually a Christian. Yo voy a la iglesia. I go to church. Yo amo a mi esposa. I love my wife. La amo. I love her. Amo a mis hijos. I love my kids. Pero en el trabajo But at work, nos pusimos a enviarle, a hacer unas llamadas que no teníamos que hacer. I was actually making a few phone calls that I shouldn't have made. Me dijo, es más, yo no estaba haciendo eso. I wasn't even involved. Ellos estaban por ahí hablando. They were there sitting down, they were talking, Y me pidieron el celular prestado. and they actually asked for my phone as a favor. Can I use your phone? Que iban a llamar a una dama de compañía, digamos así. That they were going to call, like friends that I was with, they were going to call somebody to come and keep them company, like a woman to keep them company, an escort.
Y empezaron en altavoz a hablar con esta mujer. And they put her on speaker, like this woman, Y pasaron un momento muy chévere hablando con la mujer y riéndose. and they had a really good time, laughing and speaking to this escort. Y le pusieron la cita a esta mujer en el downtown. And they basically set an appointment with this woman downtown. Pero nadie iba a ir. But nobody was going to go. Simplemente era una broma. It was just a joke. Pero llamaron del celular de él, But they called her from his phone. haciendo acuerdos con gente que no tienen que hacer acuerdos. Making agreements with women or people that they should not make an agreement with. Poniéndose de acuerdo en situaciones que no tiene que estar ahí haciendo. And, coming into agreements with situations that they shouldn't. No siempre con el que pasa chévere es tu amigo. Not always the people that you have a good time with are actually your friends. Porque amigo es conforme a lo que dice la palabra. Because, what comforts me is what the Word of God says. Que el amigo es más que un hermano. And I think to myself, a friend is more than a brother. Más que un hermano. It's more than a friend. Tú tienes muchos conocidos, You have maybe many people that, acquaintances, muchos compañeros, or a lot of friends, pero no muchos amigos. but not many friends. You have people that you know, but not many friends. Y a este hombre le entra una llamada So this man receives a call, y le dice a la mujer, ¿dónde estás? Que aquí estoy esperando hace una hora. and the woman that was, they made an appointment with to go downtown said, I'm waiting for you about an hour ago now. Y le dice, no, mira, qué pena, yo presté el celular y yo no... And this guy says to her, I'm sorry, I lent my phone and they, made a call to you. Eso simplemente era una broma. It was just a joke. Esa mujer enojada This woman was just, very upset. le cuelga. She hangs up. A la hora recibe otra llamada And an hour later, he receives another call de un hombre of a man. y diciéndole, aquí en Calgary las cosas no son como usted piensa. Here in Calgary, we don't do the things, or we don't do these things or the way that you think. It's not a joke. Ya tengo su número. I have your number now. Esta es su dirección. This is your address. Esta es su mujer. This is your wife. Y estos son sus hijos. And these are your kids. Aquí no estamos para jugar. We're not here to play. Aquí las cosas son a otro precio, le digo. Here in this country, it's a whole different story. Y él asustado le dijo, ¿cuánto quiere que le pague? Le pago $500. And he was actually very frightened, and he says to the man, how much would you like me to pay you? $500? Él le dice, es que no se trata del dinero, And this man says to him, it doesn't, it's not money. It's not about money, sino del acuerdo que usted incumplió con nosotros. but the agreement that you did not fulfill. Y no sabe usted con qué mafia se metió. And this man says to him, you don't know which mafia you actually encountered. Este hombre no tuvo otra opción que ir donde su esposa. And this man had no other option than to go to his wife. Y le mostró todos los mensajes y todas las llamadas a su esposa. And he showed his wife all the messages and the phone calls. Imagínese qué piensa usted como esposa que su esposo le salga con ese cuento. So you as a wife, what would you think if your husband came to you, with this story or with this problem? Ahí se formó la Tercera Guerra Mundial. It was pretty much the Third World War. Fueron a la policía. And they went to the police. En la policía de los nervios contó otra historia. And, he told, because he was nervous, he told the police a different story. Por limpiarlo lo que hizo fue regarla. And he wanted to clean it up, but if anything, he made it worse. Mire, por una estupidez, For something so stupid, por una llamada, because of one call. un hogar que está a punto de acabarse, It's basically a family that's about to finish. porque hizo acuerdos con personas que no tenía que hacer Because he acuerdos. came into an agreement with people that he shouldn't have. Que hay personas con las que tú haces acuerdos que te van a hundir. And there's people that you come into an agreement with that are probably going to sink you, if anything. Tienes que tener mucho cuidado con las personas que te rodean. So you have to be very careful with the people that surround you. Y hay personas que te pueden impulsar There's people that can maybe push you, propel you, y hay otras que te pueden expulsar de la visión. but there's people that will bring you out of the vision. Mucha gente me dice, Fernando, cuando llegué a Canadá, And a lot of people might say, Fernando, when I came to Canada, yo tenía otra visión, I had a completely different vision. tenía mis sueños claros y mis metas claras, I had, clear dreams and goals. pero hoy todo cambió. But today, everything has changed. Solo por hacer acuerdos con quien no tenía que hacer acuerdos. And the only reason they've changed is because I've made agreements with people that I shouldn't have.
Entonces tú tienes que estar muy atento de las personas que te rodean So you have to be very careful of who surrounds you y de las personas que Dios coloca para bendecir tu vida. and the people that God puts in your life to bless you. No se puede hacer acuerdo con cualquiera. You can't come into an agreement with anybody. No puedes acordar con cualquiera. You can't come into an agreement with anybody. Tienes que acordar con personas que lleven tu misma visión y que caminen hacia el You have to mismo do it lugar. with people that have the same vision and walk in the same path as you. Imagínate tú diciéndole al Señor, Señor, yo quiero que mi compañía crezca. Imagine you saying to the Lord, Lord, I want my company to grow. Porque haces un acuerdo con Dios, Señor, si mi compañía crece, vamos a hacer misiones. And you might, make an agreement with God. If my company grows, I'm going to make, I'm going to do more missions. I'm going to go for more missions. Vamos a apoyar a gente de la iglesia para que vaya a México, para que vaya a Colombia a hacer misiones. I'm going to sponsor people to go to Mexico and, and take the good news. Y te asocias con alguien que no conoce a Dios. And you maybe become in association with somebody who doesn't know God. Ya empezaste a arruinar tus sueños. So you already started to ruin your Ya dreams. empezaste a arruinar los planes que tenías con Dios. You started ruining the plans that, God had with you or you had with God. Ya empezaste a arruinar el trato y el acuerdo que tuviste con Dios. And you're starting to ruin already that agreement that you had with God. Por eso tienes que tener mucho precaución con quién vas a hacer So you acuerdo. have to be very cautious of who you come into an agreement Y with. te hablo en todas las áreas de tu vida. And I'm speaking at, to every aspect of your life. En el área económica, In the economic sense, en el área familiar, in the family sense as well, en el área social. social, Tienes que tener mucho cuidado. you have to be very careful, Tienes que tener mucho cuidado. very careful. Y sabes que Dios, decíamos ahorita que Dios pone conexiones divinas a nuestro alrededor. I was saying before that God actually sets divine connections ¿Y cuántas or conexiones divinas han llegado a tu alrededor y no te has dado cuenta? And how many divine connections or encounters have come to your life and you haven't realized Y it? no has sabido aprovechar la And you oportunidad. haven't taken advantage of the opportunity. El otro día yo tengo una compañía de renovación y hacemos deck, fence y todo. I have a company and we do renovations. We also do decks, fences and stuff. Y sabe que el Señor nos ha bendecido mucho. And you know that God has actually blessed us No, greatly? no tenemos dinero, We don't have money, le decía Mayo, pero la pasamos bien. but we have a good time. Pero mire que el otro día me llamó un señor. But the other day, somebody called me. Fernando, me dieron su número y necesito que para poner unos béisbol. This man says to me, they gave me your number and I know that you install baseboards. ¿Cuánto me cobra por eso? How much will you charge me for that? Y le digo, no, eso vale $500. And I'll say to him, it's about $500. Me dijo, uy, no, hermano, eso está muy caro. And he says to me, man, that's expensive. Digo, la verdad, este proyecto me ha ido mal. And in reality, this project I've not done very well. Tengo $200. I have $200. Señor, reprenda al diablo. And I say to him, Lord, Lord, resist the devil. ¿Sabe? Yo fui And you know what? I went. y yo le hice eso por $200. And I did it for $200. Pero ha sido la conexión que Dios puso ahí. But it's been the connection that the divine connection God has actually put for me. De ahí en adelante ha sido el hombre que me ha empezado a dar mucho trabajo. From that moment forward, it's been the man who has given me most of the work that I have. Y cuando yo pueda ayudarlo, lo ayudo en lo que sea. And when I can help him, I'll do anything I can. Porque yo identifiqué que era una conexión que el Señor está poniendo en mi vida. Because I identified that it was a connection that God was putting in my life. Y muchas veces voy a hacer trabajo y no lo hago por el dinero, And many times I go and do a job and I don't do it for the money. sino que lo hago por saber si hay una conexión divina que Dios está poniendo a mi But, lado. because I want to find out whether or not it's a divine connection that God wants to establish. El otro día por allá estaba tocando saxofón y conocíamos gente. And the other day I was actually playing on my saxophone and we met a few people. En un restaurante y empezamos a hablar y hablé con mucha gente. It was a restaurant and I actually spoke with a lot of people. Al año A year later, me entra una llamada y me dice, Fernando, ¿te acuerdas de mí? I get a phone call and they say, Fernando, do you remember me? Ni idea. No, I have no idea who you are. Digo, nos conocimos en tal lugar, Do tal you lugar. remember we met at this restaurant, we spoke, Tú me comentaste que trabajabas en esto y en esto. you said that you worked doing Tengo- rentals and so on. Me dijo, tengo que hacer una casa, I have to build a house, renovar toda la casa. just renovate the entire house. Y yo fui And I went. y le di un precio, por poner un piso, me dijo primero.
First, it was to install some flooring. Me dio un precio, me dijo que me pagaba un precio muy económico. And this person says to me, I'll give you, this is what I have. Se lo hice And I did it. y terminamos renovándole toda la casa. And we ended up renovating the entire house. Porque hay conexiones divinas. Because there's divine Hay connections. gente que Dios coloca a tu alrededor Because there's, people that God puts around you para que te ayude a cumplir tus sueños, to help you fulfill your para dreams, bendecir tu to casa. bless your home. Que no se trata del dinero, It's not about money. se trata de la bendición que Dios está colocando a tu alrededor. It's about the blessing that God is placing around you. Y esa bendición hay que buscarla y hay que perseguirla. And you have to pursue those blessings. Hay que ser un cazatesoro de la bendición. You have to basically be a treasure hunter of these blessings. ¿O usted no se acuerda de Elías y Eliseo? Or do you not remember Elijah and Eliseo? Elías le decía a Eliseo, vete de acá. Elijah would say to him, leave this place. ¿Por qué me persigues tanto? Why do you follow me so much? El Señor me va a llevar. The Lord is going to take me. Vete de acá. Leave this place. Dice, vive Dios que no te dejaré. And God says, Vive Dios que no te dejaré. if God lives, I will not let you leave. Porque Eliseo iba atrás de la bendición de Elías. Because he was following Elijah's blessing. Eliseo dijo, yo no dejo a este man solo. And Elijah said, I'm not going to leave this man alone. Yo necesito la unción que él tiene. I want the anointing that Elijah has. Yo necesito tu unción, Elías. I need your anointing. Yo no te voy a Elijah. dejar, Elías. I'm not going to leave you. Yo te voy a perseguir, I'm going to Elías. follow you. Porque yo quiero la unción que tú tienes. Because I want the anointing you have. Si Dios te lleva, If God takes you, yo quiero que la unción se quede en mí. I want that anointing to be left in me. Y Elías ya cansado de ese hombre. And Elijah was already tired of this man. Le dice, a ver, ¿qué es lo que quieres? A ver si hablemos. Lleguemos a un Elijah says to him, acuerdo. what do you want? All right, let's come into an agreement. Acordemos algo, lleguemos a un acuerdo. Let's, make an agreement. ¿Qué es lo que tú quieres? What do you want? Le dice, Elías, sabe que yo antes quería tu unción, And he says to him, you know what? Before I wanted your anointing, pero ahora quiero 2 veces la unción que tú tienes. but now I want double the anointing that you have. Elías le dijo, Elijah said, well, cosa difícil has pedido. that's a very difficult thing you've Es asked. muy difícil, It's very difficult. pero lleguemos a un acuerdo. But let's make an agreement. Si tú me ves cuando el Señor me arrebata, If you see me when the Lord takes me away, la doble unción vendrá sobre ti. the double anointing will come upon you. ¿Qué hizo Eliseo? So what did Elisha? Elisha. ¿Qué hizo Eliseo? So what did he do? Estuvo persiguiendo la unción. He was following the blessing. Estuvo siguiendo la unción. He was following her, Y al final de la pursuing the historia, blessing. And at the end of the day, or the Eliseo, anointing, Eliseo tiene la doble porción de la unción. Elisha had double portion Porque la persiguió because he followed it y la consiguió. and he, accomplished it. Pero nosotros queremos que venga un ángel y nos toque la puerta y nos diga, ve, aquí tiene la solución. But we want an angel of the Lord to come and say, here's the solution. Señor, estoy orando, pero no veo nada. And you might say to yourself, Lord, I'm praying, but nothing's happening. La pregunta es si estás orando y lo estás buscando. The question is, are you actually praying and searching for him? La pregunta es si estás tomando acciones. The question is, are you taking action? Hay una mujer con flujo de sangre que buscó a Jesús. There's a woman that had, was constantly with her period, menstrual fluid, okay. Buscó a Jesús y cuando tocó a Jesús fue sanada de inmediato. And she went to Jesus, and as soon as she touched Jesus, she was healed. Pero la palabra no dice que Jesús fue que la buscó a ella. But the word doesn't say that Jesus searched for her. La palabra no dice que esta mujer se sentó a esperar a que Jesús llegara a su casa. The word doesn't say that she sat down at home La waiting palabra, for Jesus la to palabra come. dice que esta mujer fue y buscó y rompió entre la multitud y encontró a The Jesús. word says that she actually broke through many multitudes and touched Jesus to be healed. Había un hombre ciego de nacimiento There was a man who was blind from birth. y este hombre gritaba, Jesús, And this man would say or scream out, Jesus, maestro, aquí estoy. teacher, here I am. Señor, sáname. Lord, heal me. Y la multitud le decía, cállate, ciego. And the multitude would say, shut up, you blind man. Tú no puedes ver, ciego. You can't even see. Deja al maestro quieto. Leave the teacher alone. Y Jesús escuchó esa voz que lo llamaba. And Jesus heard that voice that was shouting out to him, or screaming out to him. Y se acercó al ciego y lo sanó. And he went up to the blind man and healed him. Pero fue el ciego que insistió por lo que quería. But it was a blind man who insisted in what he wanted.
Fue el ciego que tuvo la intención de buscar a He was Jesús, persistent, and he had the intention of searching for que the hizo Lord, las for cosas como Jesus. tenía que And hacerlas, he did things according to his will, aunque la gente le to dijera que no God's will. podía. And even if people would say the contrary, that Él he se couldn't, esforzó y fue valiente he was brave, and he did it. y entró donde le decían que no podía entrar. And he entered in a place where many people say he couldn't enter. Jesús está predicando en una casa Jesus was praying in a home, y la multitud es, preaching in a home. es tanta que nadie puede entrar. And the multitude is so big that nobody can come into that home. Pero hay un hombre que tenía verdaderos amigos, But there was a man who had real, true friends. un paralítico. He was paralyzed. Hizo un acuerdo con los amigos, He made an agreement with his friends. porque hay gente que te impulsa, Because there's people who will propel you and push you. pero hay otros que te dicen que no vas a poder. But there's other people who say that you will not be able to do something. Hay gente que no entiende cómo se va a cumplir tu sueño, There's people that don't understand how your dreams are going to be fulfilled pero or va come contigo true. hasta el final, But they'll go to you towards the porque to the very end. son incondicionales, Because they're unconditional. como tu apellido. Like your last name. Tu apellido no tiene variación. Like your last name, it doesn't change. Tu nombre sí. Your name changes. Yo me llamo Fernando, My name is Fernando, pero me dicen Ñeco. but they call me Ñeco. Pero mi apellido no tiene variación. But my last name doesn't change. Hay gente que es como el apellido, There's people like their last name. que no cambia, That does not change. que va contigo donde sea. That goes with you unconditionally. Así te pongan el nombre que sea, Even though they give you whatever name, va contigo donde sea. they'll follow you everywhere you go. Esa es la gente con la que tú tienes que contar todos los días. It's the people that you have to count on every single day. ¿Qué haces tú buscando consejos donde alguien que no puede vivir su vida? Why are you searching for advice for in people that don't know how to live out their own life? ¿Qué haces tú buscando vida donde alguien que está muerto? Why are you searching for life in somebody who is dead? Spiritually dead. Dice la palabra ciegos que guían a otros ciegos. Word of God says that there is the blind who lead other blind men. Y dice la palabra que aquel hombre que tenía verdaderos amigos llegaron a un trato. And the Bible says that that man that had true friends, they came into an agreement. Llegaron a un acuerdo. They came into an agreement. Los amigos le dijeron, te vamos a llevar donde está Jesús. And these friends said to the paralyzed man, we're gonna bring you to Jesus. Y dice la palabra que mientras Jesús estaba enseñando a la multitud, And the Word of God says that while Jesus was preaching, estos hombres atrevidos these men who were brave and courageous, rompieron el techo they broke the roof. y con cuerdas bajaron al paralítico. They broke the roof apart, and with ropes, they brought the paralytic man down. Y el, Paralyzed man down. y el paralítico llegó a los pies de And the Jesús. paralyzed man, was brought No before his feet. No fue Jesús que Jesus' fue a buscar al feet. It paralítico. wasn't Jesus who went and searched Fue for el the paralyzed. paralítico que llegó a It was Jesús. the paralyzed man who came to Jesus. Porque hizo el mejor acuerdo que pudo Because hacer he en su made the vida. best agreement he could in his life. Y salió caminando de ese And lugar. he came out walking from that situation. Hay gente que te impulsa, There's people who will propel you or push you. pero hay gente que te expulsa. But there's people who will bring you out of the path. Y tú tienes que salir a buscar la And bendición. you have to go and search for the No blessing. puedes seguir durmiendo. You can't keep sleeping. Hay gente dormida. There's people who are sleeping. Hay gente que está dormida. There's people who are sleeping right now. Hay gente que me dice, Fernando, ayúdame a solucionar el problema de mi hogar. There might be people here saying, Fernando, please help me solve this problem I have in my home. Yo le digo, pero ¿dónde has estado todo este tiempo? And I might say to him, where have you been all this time? Estás durmiendo, querido. Dude, you've been sleeping. En la iglesia están pasando cosas extraordinarias. You're lacking, and there's happening, there's things in church happening, amazing things in church happening. Procesos que normalmente en una familia demoran años están pasando en meses. There's a process in our, in the families at our church that are just a few months away from being resolved. Te veo todos los domingos en la And iglesia, I see you every Sunday here at church, pero no te veo en los discipulados de sanidad. but I don't see you, getting discipled or in the healing ¿No discipleship. sabe cómo Dios está restaurando gente en los discipulados de sanidad? You know how many people are being restored in these discipleships? Aquí veo familias que son testigos de lo que yo estoy And I see diciendo. people here who can testify to that, families that can testify to that. ¿Dónde estabas tú mientras se está restaurando la gente? ¿Dónde Where estás? have you been while people have been restored? Estás durmiendo. You're lacking, you're Y sleeping. no podemos estar durmiendo And you can't be sleeping. mientras hay algo especial que está pasando en esta casa. Meanwhile, there's something special happening in this home. Una casa que yo he llevado la contabilidad desde hace 2 años que estoy And aquí. it's a home that I've actually been kind of looking at for the past 2 years. Rectifico, la contabilidad de las asistencias. And I'm taking down how many people have come, basically.
Y me he puesto a mirar desde hace 2 años. And I've been looking since, 2 years that I've arrived. Cuando a la asistencia a la iglesia llegaban 50 personas. Before, when we have people attending, about 50 people attending. El domingo pasado llevamos 122 personas, Last Sunday, it was 122 people, sin contar los niños, without counting the kids. porque algo está pasando en este Because lugar. something's happening in this place. Algo está pasando en este lugar. Because something special is happening here. Ustedes no están aquí por casualidad. You're not here by coincidence or for coincidence. Están aquí porque aquí hay una palabra que es una palabra para hacer acuerdo con Dios. You're here because there's a word from God, a promise from God. Cuando tú haces acuerdo con Dios, And when you come into an agreement with God, su palabra es sí y amén. His word is yes and amen. Cuando haces acuerdo con los hombres, When you come into an agreement with a man or men, posiblemente te van a fallar. most likely they're going to fail you. Y el mejor acuerdo que yo he hecho en mi vida And the best agreement that I've done in my life ha sido con Dios. has been with God. Cuando todo el mundo decía que era imposible, When everybody said it was impossible, cuando todo el mundo decía que yo tenía otros objetivos, when everybody said I had different, plans or objectives, hice un acuerdo con Dios. I made an agreement with God. Y es el mejor acuerdo que yo he hecho en toda mi vida. And it's been the best agreement that I've made in my entire life. Porque el Señor nunca me ha fallado. Because the Lord has never failed me. El que ha fallado he sido yo. I'm the one that's failed. El que he pecado he sido yo. I'm the one that's sinned. El que se ha desviado de la visión he sido yo. The one that's, strayed away from the blessing has been me. Pero siempre Dios ha puesto personas a nuestro alrededor. But God has always put people in, around me. Y hemos sabido identificar quiénes nos benefician y quiénes no. And we've been able to identify who are the ones who will bless us and who will not bless us. ¿Quieres una familia sana? Who is, a sound family. Rodéate de personas que tengan una familia sana. Surround yourself with people that have sound families. ¿Quieres unos hijos sanos? If you want sound kids, Rodéate de parejas que tengan hijos sanos. surround yourself with families that have sound kids. ¿Quieres una vida abundante y de bendición? You want an abundant life and a life full of blessing? Haz acuerdo y haz trato con personas que tengan una vida de abundancia y de bendición. Come into an agreement with people that will bring blessing to your life. Pero tu principal acuerdo But your main agreement tiene que ser con el Rey de Reyes has to be with the Lord of Lords y el Señor de Señores. and the King of Kings. Porque Él nunca falla. Because He never fails. Él nunca falla. He never fails. A ninguno de nosotros nos ha fallado. Has He ever failed any of you? Y ha cumplido sus promesas. He's always accomplished His promises. Pero or nosotros fulfilled His nosotros promises. hemos hecho lo posible. But we've always done what is possible. Y hemos trabajado hasta el cansancio por esas And we've promesas. worked until we've been tired. Yo siempre le dije al Señor, Señor, como decía la canción, te entrego mi vida. I've always said to the Lord, like the song says, I give my life to you. Y yo le dije al Señor, Señor, yo me ocupo de lo tuyo, And I said to the Lord, I'll take care of what's yours, pero tú te ocupas de lo mío. but you'll take care of what's mine. Ahí está mi esposa, mi familia, mis hijos. There's, I have a wife, my kids, Y el Señor ha sido fiel. and the Lord has been faithful. Pero hemos trabajado hasta el cansancio. But we've worked until we've been just tired. Porque créame que no es fácil llegar del trabajo a atender a alguien. Because believe me, it is not easy to come home from work and, help somebody. No es fácil saber que tú no tienes dinero y poder atender a alguien o brindarle un café. It's not easy to, offer somebody a coffee and you don't have, work or money. No es fácil cuando tú no tienes fuerzas It's not easy when you don't have, a strength. y your tienes strength. que mostrarte fuerte para los And you have demás. to show yourself as somebody who is strong before other people. Y aunque no ha sido fácil, And although it's not been easy, el Señor ha estado con nosotros. the Lord has been with us Porque Él vio nuestro acuerdo. because He saw the agreement Y yo tengo que ser un hombre that I made with Him. And I have to be a man serio y responsable that is, a serious man and responsible man que cumple lo que promete, that will, fulfill that I've promised, que lleva a cabo lo que promete. that I will bring forward what I promised. Y Dios ha sido fiel todos los días. And God has been faithful every single day. Dios no nos ha desamparado ni un solo He día has never left us or forsaken us, y seguirá siendo fiel. and He will continue to be faithful. Somos una iglesia que somos testigos de la fidelidad de Dios. We are a church who can testify to God's faithfulness. Y Nuevo Amanecer hizo un acuerdo con Dios. And New Horizon made an agreement with God. Le dijo, Señor, And He said, Lord, vamos a restaurar al mundo una familia a la we vez. as a church said, Lord, we will restore families one at a time. Y el Señor ha visto nuestro arduo trabajo como iglesia. And God has actually seen our hard work in this church. El Señor ha visto Nuevo Amanecer como una iglesia diferente. And God has seen New Horizon as a different church.
No somos la mejor iglesia. We're not the best church. No somos perfectos. We're not perfect as a church. Pero yo sí le puedo asegurar But I can definitely guarantee one thing, que aquí está pasando algo. that here something is happening. Aquí realmente está pasando algo. Here there is something truly happening. Veíamos imposible mudarnos de este lugar. We saw is it something being impossible to move to this new location. Veíamos imposible pagar la renta de $4,000 de este lugar. We saw is it something impossible to pay $4,000 here in this place at this location. Y Dios nos ha abierto las puertas a nosotros. And the Lord has opened up doors for us. Y no sabemos cómo va a pasar, And we don't know how it's going to happen. pero vamos a pagar 20,000 en el otro lugar. We're going to pay $20,000 in the other place. No sabemos cómo Dios lo va a hacer, We don't know how God's going to do it, pero sí sabemos que Dios lo va a hacer. but we know God is going to do it. Hemos buscado y hemos perseguido la bendición. We've, chased the blessing. Y aquí estamos de pie. And here we are standing. En los grupos de conexión mostrábamos una imagen de hace, no sé, hace que 5 o 6 años. In the connection groups, we were showing everybody an image, about 5 to 6 years ago, Donde habían como ¿cuántos habían? Como how many of us was there? About 15, 8 o maybe? 10 personas. Or 8. Entre esas estaba Fausto, estaba Among Ramiro. those were Fausto, Ramiro, Y se reunían en un patio de una casa, y están las fotos. and they would, gather in a yard behind a house, and there's pictures of this. Esas personas que estaban en esa foto And the people that were in this picture, nunca se imaginaron lo que iba a pasar con they Amanecer. never imagined what was going to happen with New Horizon. Es algo loco. It's crazy. Es algo loco lo que Dios está haciendo. It's crazy what God's doing. Pero no puedes dormir. But you can't fall asleep. No puedes ver cómo otras familias se restauran. You can't just sit around and see and look at how other families are being restored. Tú tienes que ser parte de la restauración. You have to be part of, that restoration. No sabemos este mover hasta cuándo va a llegar. We don't know until what moment this, movement of the Spirit is going to come. No sabemos la gloria que estamos viviendo en estos momentos donde se están restaurando familias muy rápido. We don't know that glory that we're living in right now where there's so many families being restored. No sabemos si tiene fecha de vencimiento o no. We don't know if there's an expiry date or not. Mi consejo es que aproveches esta oportunidad. My advice is that you would take advantage of this opportunity. Que aproveches los tiempos That you would take advantage of this time. y hagas un acuerdo con Dios. And that you would come into an agreement with God. Porque esta es la temporada. Because this is the, the moment, the season. Este es el momento. This is the season, or the moment. Y lo que tú no hagas acuerdo hoy, What you don't come into an agreement with today, te va a tocar hacer acuerdos para resolver problemas. you're going to probably have to, come into an agreement to now resolve problems later. Así que este es el momento, iglesia. So this is the moment, church. Donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estaré yo. 2 or 3 gathered in my name, there I will be. Y aquí está el Señor. Here the Lord is here. Esperamos que este servicio haya sido de mucha bendición para tu vida. La palabra de Dios es esa semilla que tiene el potencial de transformar todo en nuestras vidas. Atesórala y ponla en práctica. No olvides seguir conectado a esta familia de Nuevo Amanecer Calvary. Recuerda que puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, YouTube, Spotify y Apple Podcasts. Bien, y si quieres sembrar en nuestro ministerio, recuerda que si estás en Canadá lo puedes hacer a través de un email transfer enviándolo a admin@nacalgary.ca, admin@nacalgary.ca. Y si estás en el extranjero, también puedes donar a través de nuestro link de donación allí en nuestra página de Facebook. Si estás en persona, recuerda que puedes usar los datáfonos para tarjeta de débito, crédito o en cash. Muchas gracias por todas las semillas que siembra nuestro ministerio. Nos permiten llevar la palabra de Dios a todo el mundo y poder seguir sembrando semillas que transforman vidas. Los amamos. Bendiciones.